This is part 3 video on 9th class mathematics lines and angles chapter. In this video, we are going to cover lines and a transversal. మనం ఈ వీడియోలో ఏం చేద్దామంటే we are going to discuss about various important topics. Exterior angles అంటే ఏంటి, interior angles అంటే ఏంటి, corresponding angles అంటే ఏంటి, alternate interior angles అంటే ఏంటి, and few theorems based on this particular topic. ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి so that you will understand the concept well. Okay? Observe this figure. Here we have two lines, right? Let me say that this is line L and this is line M. They are intersecting at point O, right? ఎప్పుడైతే టూ లైన్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో వీఆర్ గెటింగ్ 4 different angles formed, right? When two lines intersect, we are going to get 4 angles formed. Observe this figure. You have two lines M and N. These are two lines and there is a line L intersecting line M and N at two different points. Here at point P, line L is intersecting with line M, and at point Q, line L is intersecting with N, right? For example, if you look at only M and L, then there are 4 angles getting formed here, right? Around P. Similarly, around Q also, we are going to have 4 different angles, right? The line intersecting two lines, this L is meeting lines M and N at two distinct points, right? P and Q, and already checked. And then we have seen that it is leading to formation of 8 angles total, right? Total number of angles formed in 8. 4 ikkada, 4 ikkada, right? And the line L is called transversal. Please note this. We have two lines M and N, and there is a line intersecting these two lines at two different points. That line is called transversal. In particular case lo, line L is the transversal, right? Now let us look at this figure. You have line M, line N, and line L is intersecting these two lines, right? At two different points, P and Q. So L anedi transversal, right? Now observe this figure so that we can understand about exterior and interior angles. Let us look at these angles, angle 1, angle 2, and angle 7, and angle 8. మీకు చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది? These 4 angles are on outside of the two lines, right? These angles are called exterior angles. The angles formed on outside of the two lines when the transversal intersect. Okay? Transversal is intersecting two lines, right? And the angles formed on outside of those two lines, okay, those angles are called exterior angles. It means angle 1, angle 2, angle 7, and angle 8 are exterior angles. Understood? Now, there are 4 angles, angle 4, angle 3, angle 6, and angle 5. These are in between these two lines, right? When you observe these angles, angle 3, 4, 5, and 6, they are between these two lines. Those angles are called interior angles. Enduk interior angles antunam? These angles are formed on inside of the two lines. These angles are forming on the inside of the two lines when the transversal intersects. That's how these 4 are becoming interior angles. Understood? Angle 3, angle 4, angle 5, and angle 6
are interior angles. Now we have seen about interior angles and exterior angles, right? Now let us understand what are co-interior angles and what are co-exterior angles. Okay. First let us look at about co-interior angles. Co-interior angles ante enti? The interior angles on the same side of transversal. Interior angles ante angle 3, angle 4, angle 6 and angle 7. These are interior angles, right? అందులో co-interior angles ఏంటి అంటే these are the interior angles on the same side of the transversal. అంటే 4 and 5 అనేది same side of the transversal ఉన్నాయి, right? This side of the transversal ఉన్నాయి. And 3 and 6 are on this side of the transversal, right? So దీన్ని బట్టి మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, 4 and 5 are co-interior angles and 3 and 6 is another pair of co-interior angles. Understood? Now let's look at co-exterior angles. We have seen exterior angles, right? 1, 2, 7 and 8. These are the exterior angles. ఇందులో co-exterior angles అంటే the exterior angles which are on the same side of transversal. Okay? ఇప్పుడు చూస్తే number 2 and number 7 are on the same side of the transversal and number 1 and number 8 are on the same side of the transversal, right? So you can say that number 1 and number 8 or angle 1 and angle 8 are co-exterior angles. Angle 2 and angle 7 are another pair of co-exterior angles. Understood? Now let us learn about alternate interior angles. We have seen interior angles, right? 3, 4, 5 and 6. These are interior angles, right? Now we want to understand what are called alternate interior angles. These are the interior angles that are on the opposite side of the transversal. Opposite side of the transversal and non-adjacent angles. These are called alternate interior angles. మీరు చూడండి ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి, అవి అపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్సల్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 and 4 అపోజిట్ సైడ్లోనే ఉన్నాయి, కానీ దోస్ ఆర్ నాట్ నాన్ అడ్జసెంట్. మీరు చూస్తే కనుక దే ఆర్ షేరింగ్ వన్ వర్టెక్స్, రైట్? సో 3 and 4 are not alternate interior angles. Alternate interior angles అంటే ఏమవ్వాలి? They have to be on the opposite side of the transversal and they should not be adjacent. Meaning interior angles లో 6 and 4 చూసామనుకోండి, these are on the opposite side of the transversal, right? 6 and 4, these are opposite side of the transversal and they are not sharing a common vertex, right? 3 and 4 opposite side ఉన్నా కానీ కామన్ వర్టెక్స్ ని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. 5 and 6 opposite side లో ఉన్నా కానీ కామన్ వర్టెక్స్ ని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. సో those are not the pairs. The pairs are 4 and 6. ఎందుకు? They are on the opposite side of the transversal and they are not sharing a common vertex, right? So you can now say that 4 and 6 is a pair of alternate interior angles. Similarly, 3 and 5, these are on opposite side of the transversal. At the same time, they are non-adjacent, right? Adjacent angles ante ento meeku doubt vaste ganaka we have covered that in our first video. Go and check that. Okay, 3 and 5 are on the opposite side of the transversal and they are non-adjacent angles. That's why those are also called alternate interior angles. Understood? Now let us learn about alternate exterior angles. Exterior angles అనగానే 1, 2, 7 and 8 అని తెలుసు మనకి. Alternate exterior angles definition ఏమని చెప్తుంది? These are the exterior angles but they are on opposite side of the transversal and non-adjacent. Okay? Opposite side of the transversal 1 and 7 opposite side of the transversal ఉన్నాయి and at the same time they are not sharing a common vertex, right? For that reason they are called non-adjacent angles and that's why they are alternate exterior angles. 1 and 7 is a pair of alternate exterior angles
and 2 and 8 is another pair of alternate exterior angles, right? Now let us learn about corresponding angles. Okay, we have seen exterior angles, interior angles, co-interior angles, co-exterior angles, right? And then we have seen alternate interior angles. Now we want to see what are corresponding angles. Look at this. Corresponding angles is a pair of angles that are non-adjacent. Pair of angles but adjacent angles కాదు. అంటే they are not sharing a common vertex and they lie on the same side of the transversal. Same side of the transversal ఉండాలి. They should not share a common vertex. And a pair of angles ఉన్నాయి కదా, అందులో one of them is exterior angle and other is interior angle. You see, corresponding angles అనేది డెఫినేషన్ పరంగా చూస్తే కనుక కొంచెం డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్, బట్ ఒకసారి చూసారంటే నేర్చుకున్నారంటే యూ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఇస్ ఎ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ దట్ ఆర్ నాన్ అడ్జసెంట్. దే షుడ్ లై ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్సల్. ట్రాన్స్వర్సల్కి సేమ్ సైడే ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. సేమ్ సైడే ఉండాలి, అడ్జసెంట్ అవ్వకూడదు. అండ్ ఒకటి ఎక్స్టీరియర్ అవ్వాలి, ఒకటి ఇంటీరియర్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 తీసుకున్నాం. ఓకే, నాన్ అడ్జసెంట్, సేమ్ సైడే ఉండాలి. సేమ్ సైడే ఉండాలంటే 1కి 1, 4, 5, 8 సేమ్ సైడే ఉన్నాయి, రైట్? అండ్ 1 and 5 ఆర్ నాన్ అడ్జసెంట్ అండ్ దే ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్సల్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక 5 అనేది ఇంటీరియర్ యాంగిల్, 1 అనేది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్. Understood? So this is one pair of corresponding angles. Now when you look at number 4 and number 8, మీరు చూస్తే కనుక they are on the same side of the transversal and they are non-adjacent and one is exterior and other is interior, right? Now let's look at this side. 2 is here, right? Let me draw a triangle around it. 2 is here and 6 is here, right? 2 and 6 are on the same side of the transversal and they are non-adjacent and one of them is exterior and other is interior, right? Now let us look at this. 7 and 3. These two are another pair of corresponding angles. Let's note it. 2 and 6 are corresponding angles. 3 and 7 are corresponding angles. 1 and 5 are corresponding angles. And 4 and 8 are corresponding angles. Understood why these are called corresponding angles? Because they are on the same side of the transversal. They are non-adjacent and out of that pair, one of them is exterior and one of them is interior angles. అండర్స్టూడ్? మీకు సింపుల్గా కావాలి అంటే కనుక యూ హ్యావ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్సల్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ దానికి ఇక్కడ ఉందనుకోండి, నెక్స్ట్ దానికి ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్, దీస్ టూ ఆర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ప్యారలల్ లైన్స్ లైక్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ దాట్? అండర్స్టూడ్? మనం ఇప్పటి వరకు 2 లైన్స్ ఉండి ఒక ట్రాన్స్వర్సల్ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంటే వీ లెర్న్ట్ అబౌట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్, ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్, ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అని అలా నేర్చుకున్నాం, రైట్? నౌ ద లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఏ అండ్ బి అనేవి ప్యారలల్ లైన్స్ అండ్ టీ అనేది ద ట్రాన్స్వర్సల్. మీరు ఏ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బి అని చెప్పడం కోసం యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. లైన్ ఏ is parallel to line B, right? Now we want to understand little more about corresponding angles. Corresponding angles ante enti? Those angles are going to lie on same side of the transversal and they are non-adjacent and among the pair one has to be exterior and other is interior. For example, if you start with number 2, angle 2, angle 6, this is one pair of corresponding angles, right? Angle 3 and angle 7 is another pair of corresponding angles.
angle 8 and angle 4 is another pair of corresponding angles. 1 and 5 is the another pair, right? 2 6, 3 7, 1 5 and 4 8. These are 4 pairs of corresponding angles. Now you remember this: if a transversal intersects a pair of parallel lines, then each of the pair of corresponding angles is equal. మనకి ఒక ట్రాన్స్వర్సల్ కనుక ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ వస్తాయి కదా, ఈచ్ పెయిర్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్. అంటే 2 and 6 ఈజ్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్, రైట్? ఈ పెయిర్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అంటున్నారు. అంటే యాంగిల్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 6, యాంగిల్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 7, యాంగిల్ 1 ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 5 అండ్ యాంగిల్ 4 ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 8. This point you have to remember. Corresponding angles ఉన్నాయా? They are equal. సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే corresponding angles are equal if the lines are parallel lines and a transversal intersecting those two parallel lines. Okay? Now let's look at theorem number 2 from this chapter. It says that if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. ఇంతకుముందు ఏమన్నా కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాం, ఇప్పుడు ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాం. లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఫిగర్. దేర్ ఆర్ 4 ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్, రైట్? ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఏంటి? దోస్ ఆర్ ద ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ దాట్ ఆర్ ఆన్ అపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్సల్ అండ్ నాన్ అడ్జసెంట్. అపోజిట్ సైడ్ ఉండాలి అండ్ దే షుడ్ నాట్ షేర్ ఎ కామన్ పాయింట్. కామన్ వర్టెక్స్ షేర్ చేసుకోకూడదు. 3 and 5 is one pair of alternate interior angles. 4 and 6 is another pair of alternate interior angles, right? As per this particular theorem, angle 4 is equal to angle 6 and angle 3 is equal to angle 5. Please note this. ఎప్పుడైనా కనుక if a transversal intersects two parallel lines, then alternate interior angles are equal. Please note this. Let us look at theorem 3 from this chapter. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of co-interior angles are supplementary. Okay? Supplementary angles ante enti? Sum of those two angles should be equal to 180 degrees, right? మనకి ఏం చెప్తున్నారు? If a transversal intersects two parallel lines, then co-interior angles are supplementary. ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అనగానే 3 4 5 6 తెలుసు మనకి. co-interior angles ఏంటి? co-interior angles are the interior angles that are on the same side of the transversal. అంటే 3 and 6 are on the same side of the transversal, right? 4 and 5 are on the same side of the transversal. That's why 3 and 6 are one pair of co-interior angles. Angle 4 and angle 5 are another pair of co-interior angles, right? 4 and 5 co-interior angles, 3 and 6 co-interior angles. Now they are supplementary. It means angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degrees and angle 3 plus angle 6 equal to 180 degrees. Understood? Let us now discuss about theorem 4 from this chapter. Idi converse theorem lantidi. If a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles are equal, then the two lines are parallel అని చెప్తుంది. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు? A transversal is intersecting two lines. అవి parallel lines కాదా అనేది మనకు చెప్పలేదు. ఓకే, a transversal is intersecting two lines and a pair of alternate interior angles formed are equal. అయితే గనక those two lines are going to be parallel. ఈ థియరం అది చెప్తుంది. ఓకే, లెట్స్ సే I have a figure like this. ఓకే, A and B అనేవి two lines. ఇవి parallel lines కాదా అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే we have to see whether pair of alternate interior angles are equal or not. ఓకే, alternate interior angles ఏంటి? They are on the opposite side of the transversal and non-adjacent.
ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ తెలుసు మనకి 3 and 4, 5 and 6, దీస్ ఆర్ ద ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్, రైట్? అందులో the angles that are on the opposite side of the transversal and non-adjacent, these are called alternate interior angles. Ante angle 4 and angle 6 are one pair of alternate interior angles, angle 5 and angle 3 are another pair of alternate interior angles, right? Now ఈ థియరం ఏమని చెప్తుంది? If angle 4 is equal to angle 6 or angle 3 equal to angle 5, ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి మనకి ఈక్వల్ అని తెలిస్తే కనుక then we can simply say that line A is parallel to line B అని చెప్పేయచ్చు అని చెప్తుంది. If angle 4 equal to angle 6 and or angle 3 equal to angle 5, then line A is parallel to line B. This is what the theorem is saying. Okay, you understood? Let us solve a problem to understand this concept. In the figure, L and M are parallel lines and N is a transversal. Then we are asked to find the value of Y. L, M అనేవి parallel lines and N is the transversal, right? We have to find value of Y. This particular angle value అంతా తెలియాలి మనకి. ఈ యాంగిల్ 84 degrees అని ఇచ్చారు, రైట్? ఈ యాంగిల్స్ నుంచి వస్తే మీకు those are alternate interior angles అని అర్థమవుతుందా? Alternate interior angles అంటే ఏంటి? These are the angles on the opposite side of the transversal. Interior angles అవ్వాలి and they should be on the opposite side of the transversal and non-adjacent, right? అంటే angle 84 and angle Y, these two are alternate interior angles, right? So theorem ఏమని చెప్తుంది? If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal అని చెప్తుంది. అంటే Y is equal to 84 degrees. This is what you have to say. What is the value of Y? Value of Y is 84 degrees. Now let's look at this problem. In figure, L and M are parallel lines and N is a transversal. Now we are asked to find value of S. Look at this. ఈ పర్టికులర్ యాంగిల్ 53 degrees అని ఇచ్చారు, ఈ పర్టికులర్ యాంగిల్ S అని ఇచ్చారు. We are asked to find what is the value of S, right? మీకు చూడగానే గుర్తు రావాలి, these two are corresponding angles, right? If a transversal intersects a pair of parallel lines, then each of the pair of corresponding angles equal. ఇవి రెండు corresponding angles, right? Corresponding angles definition ఏమని చెప్తుంది? They lie on the same side of the transversal and they are non-adjacent and one of them is exterior and other one is interior, right? మీరు చూస్తే 53 and S, they are on one side of the transversal, right? Left side of the transversal, and they are non-adjacent. మీరు చూస్తే కనుక they are not sharing one vertex, and 53 is exterior angle and S is interior angle. For that reason you can say that these two are corresponding angles. And ఈ థియరం ఏమని చెప్తుంది? corresponding angles are equal. It means S equal to 53 degrees. Let us solve another problem. In this figure, L and M are two parallel lines and N is a transversal. Then we are asked to find value of X. ఇక్కడ చూస్తే ఈ యాంగిల్ 14x - 1 అని ఇచ్చారు, ఇది 12x + 17 అని ఇచ్చారు. ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి we have to recall two important points from this chapter. First one is theorem 1 from this chapter. It says if two lines intersect each other, then the pairs of vertically opposite angles thus formed are equal. అంటే టూ లైన్స్ కనుక ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అయితే వర్టికల్లీ అపోజిట్ యాంగిల్స్ ఏవైతే ఫామ్ అవుతాయో దోస్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఆర్ ఈక్వల్. These are vertically opposite angles, right? So now let us consider line N and line L. These two are intersecting at this point, right? You see now we have a vertically opposite angle that is equal, right, to this angle.
14x minus 1. అర్థమైందా? Vertically opposite angles are equal అనే పాయింట్ ని బేస్ చేసుకుని we could write that this angle is 14x minus 1. Okay. Similarly, here if you want to write for this particular point, vertically opposite angles are going to be 12x plus 17. These two are equal. Okay. Now the second point we have to remember about the corresponding angles. When two parallel lines are intersected by a transversal, then the corresponding angles are going to be equal. As per this, the corresponding angles, this one is equal to this one. Let me write that. 14x minus 1 is equal to 12x plus 17. Right? Now I can write this as 14x minus 12x equal to 17 plus 1. This can be written as 2x equal to 18. This is x equal to 18 by 2, that is equal to 9. We found the value of x. If you want, you can even find the value of the angle. 14 into 9 minus 1 is 14x minus 1, right? This is going to be 126, right? 10 14s, 140, 140 minus 14, 126 minus 1, this is going to be 125 degrees. Understood? Similarly, you can find 12x plus 17. Okay? 12 into 9 plus 17. 10 12s, 120. 120 minus 12, that is going to be 108. 108 plus 17, what is this? 115, 125. This is also equal to 125. Okay, 14x minus 1 is equal to 12x plus 17. That's what we have said, right? This is equal to 125 degrees. Understood?